సో ఆప్తా క్యాటలిస్ట్లో మనం గెస్టెస్తో మాట్లాడుతున్నాం. మీ పేరు బ్రదర్? నా పేరు మేధాంశ్ దాసరి అండి. మేధాంశ్ దాసరి. బ్రో, ఇక్కడ మీరు ఈ ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ ఈవెంట్కి వచ్చారు కదా, ఎలా అనిపించింది ఓవరాల్గా? నేను బేసిక్లీ ఫైనల్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్లో ఉన్నానండి. ఐ వాంట్ టు బీ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్. సో వాట్ ఆల్ పాత్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ జర్నీస్. సో ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి, ఎలా గ్రో అవ్వాలి, అసలు ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి మార్కెట్లో అని తెలుసుకోవడానికి వచ్చాను. మరి ఓవరాల్గా మీరు అనుకున్న కాన్సెప్ట్ ఫుల్ఫిల్ అయిందన్న? ఫుల్ఫిల్ అయిందండి. సో నేను ఈవెంట్స్ అన్నీ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ హౌ ద ఈవెంట్. అండ్ టుడే ఆల్సో ఐమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు సమ్ గ్రేట్ టాక్స్ అండ్ ప్యానల్ డిస్కషన్స్. సో ఇప్పుడు మీరు చాలామంది ఇలా జాబ్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు, మీరు ఎందుకు ఒక స్టెప్ తీసుకుని ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు? జాబ్ అనేది ఇట్ విల్ టేక్ us only till so much, and after one point the wealth generation will be what do we say, will get stagnant at some point. మనం ఎంత ఫార్వర్డ్ వెళ్ళిన కెరియర్లో, అండ్ ఫర్ వెల్త్ జనరేషన్ entrepreneurship is the only way. And for me personally, I find entrepreneurship very interesting, and I think it's one of my strong points. సో అందుకని ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇంటూ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. సో ఆప్తా కెటలిస్ట్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు కదా, సో ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఒక స్టూడెంట్ నుంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా మారడానికి ఇది నిజంగా కెటలిస్ట్ లాగా యూజ్ అవుతుందా మీకు? షూర్ 100%. I've made a few connections in multiple departments in multiple domains. So వాళ్ళ through I'll gain a lot of information, and through panels I've found very very interesting points which I've not known before. So looking forward to know a lot more through Apta Catalyst. What you finally request or recommend Apta? I request that these events, they said that they'll be conducting once in every 2 years. So maybe once every year would be great. Adokate andi. Thank you, brother. Yeah.